And hii time yenye tulikuja kuingia sasa kwa self contained, ndio my dad sasa akaanza ku withdraw from our lives pole pole, because now the other woman is taking the whole of attention. I think something that really happens even today. Unapata mwanaume akipata dem mwingine huko mpango wa kando nje, then they decide to live life. First family inaanza kufanya nini? Kutupona huko nje. And so at this point vitu zimekam zikaanza kuchange. It's a lot already for us, especially for me, because now niko na akili na understand what is happening, leave alone my siblings because ni wadogo. Unajua tulikuwa tunawadanganyanga sana. So niko shule, kumbuka hapa sasa nimeendelea, nimefika class 6, nimefika class 7. So it was just a lot for me and it was really affecting me so badly. So I remember sometime ilikuwa na zuba. Mwalimu ananiambia nini, ninashanga hii ni story yenye siwezi share. You can imagine unauliza swali na mwalimu alafu unamwambia budangu najua anakuanga mwizi, anakuanga dingo. You know, these are things that I used to see in movies. So the fact that it's happening to you, it's very hard. And so I remember it used to affect me so much. Nilikuwa tu nakaa niko a solo life and everything. And at this point ndio nikakuja nikaanza kuungana na bad company. And nikaanza sasa kuonesha hizo forms za kwenda sherehe, jam session, tunaenda reggae sato nini. And then that's when I started using drugs. So when I'm here niko class 7, nimeanza ku affected sasa na drugs. Hi wonderful people, my name's Damaris Kimani, but I prefer so much to be called Damaris Kimani. Hiyo ndio inajulikana mpaka stage name. So who is Damaris Kimani? Damaris Kimani is a gospel minister. I do sing. I am an inspirational speaker, events planner, fashion commercial model. Yes, I'm a lady who wears a lot of hats. And I am so happy finally be here to just encourage you and to motivate you about the testimony that God has provided in my life. Unajua, me, I tell a lot of people that life is a journey, and in that journey kuna kuangana challenges. You have the bad moments, you have the good moments, you have the crazy moments, you have the worst moments, and you just have these moments whereby you have joy. And that's why I'm here today, to inspire you with my story. Wow. So let me start with nikiwa mtoi, because that's where the story begins. So in a family of 4, I'm the second born, 2 guys, 2 ladies. And we used to live at a place called Umoja 2. Actually nimesomea shule inaitwa Kifaru Primary School, for those who know the school. So we were this beautiful family. You see the family structure whereby there's a dad, there's a mom, there's siblings. You guys, ikifika Sundays, you go for outings. And you just have this amazing family structure. But again, it reached a point whereby everything just changed. But before then, life was so good. It was, you know, it was amazing. But at some point, everything changed. And it changed because of my dad. So my dad used to be a driver. And at some point, yes, alikuwa nakunywa. Unajua tu maneno za wazee. But ikafika mahali, the drinking became too much, to a point it affected his work. So unajua madereva huamka 4, wengine 3, wengine 5. So you have to be active. But my dad, challenge ikakuwa kwa sababu every time amekuja kwa nyumba akiwa mlevi kabisa, waking up it was a problem sometimes. So that's how he got fired. And so after he got fired, the drinking never stopped. And then my mom used to, alikuwa anozanga githeri, mahindi chemsha nini, and the business was doing so well. So one time, I remember ikafika mahali by there at that point my dad akaanza kuwa violent. I don't know what happens with this man, sasa lose job and everything. But my dad started becoming violent, and ilianza tu pole pole, and now it became even too much to us. So one day tuko hapo, I remember I was helping my mom kutoa mahindi, because my mom used to prepare things in advance. Usiku afadhali hata alale saa 7 akiprepare, so that asubuhi by 4 ameamka amekelea vitu. So this one day my dad comes, akakuwa nagonga gate, tulikuwa misplace kifunguo. And the way he was knocking, we knew that, you know, vita inakuja, it's time for war. So we are there, tunajaribu kutafuta kifunguo. We had to wake up the neighbor at around 2 AM to atusaidie na kifunguo. So venye tulifungua gate akakuja tu na fujo, mnakataa kunifungulia ndio niuliwe hapo nje, sijui nini, mbona mnakata yani he never wanted to understand that tulikuwa misplace kifunguo. For him, alijua ni sisi tumekata kumfungulia willingly.
So that point he started beating up my mom, and I remember every time my mom used to be beaten, I used to run away, najificha mahali nafunga masikio, because if you have ever come from a violent home, ama you are a wife and your husband maybe amekuwa kumistreat or anything, akunanga scenario worse, especially let me say the family wise. To witness your mom, you can imagine witnessing your mother being beaten like a dog, yani anapigwa mpaka analia, you know that scenario ilikuwa inani affect so badly. So I never, sikuwa napenda ku witness. And I remember when all this was happening, na nakumbuka the next day I'm supposed to go to school, it used to affect me so badly. So nilikuwa shule nakaa, yani naona tu mamangu akilia, naona venye alikuwa anapigwa, so it started affecting even nini yangu ya shule, concentration yangu. And so when this happened, I remember that was one moment that I never forget. So when this happened, tukakasa tunaona hayuko job, and I remember that time when alikuja, by the way, what I've not told you, is destroyed everything. Literally job ya mami ilisha with that one night. Cause kama hiyo mahindi tulikuwa tunatoa maharagwe zikamwaga huko nje, akachukua gunia ya makaa, cause mama alikuwa na buy vitu in bulk ndio at least ina msave a lot. So gunia ya makaa akamwagilia mafuta ya stove, akakisha moto ikaisha yote, nyungu zake zilikuwa zinapigiliwa hivi, yani to destroy, literally to destroy everything. And I remember with that moment even the business ya mama iliisha. And so when tulikuwa tunaendelea kukaa hapo hivyo umo, ilifika place, so there is no money for it, nobody is working at that point. So my mom, my dad akaanza sasa kukua hata halali home, you know, kwa sababu sasa hana pesa, sha destroy everything, sasa responsibility akaanza kutoroka polepole. And so at that point ndio mama akakuwa like, I think now life is becoming hard. Landlord akona kisirani zake, anasema she cannot host us anymore, so we need to find a place to go and live. And by when that time came, vitu zetu zitolewa nje. Kama ushai kwa na issue ya rent, ukafukuzwa kwa nyumba kama mwizi, you know how it feels. So that is what happened. Tukatolewa vitu nje, and I remember that time my small sister Salas bonetu bado kalikuwa kadogo. And so at that point mama kaniambiaje, we better now go to stay at my sister's place in Ruai as we find out ourselves where venye life ita move on kwa the next step. So at this point my dad is nowhere to be seen. We are trying to reach him out, atumpati nini, and that's how we began another journey kwenda kuishi kwa mtu. So we are here, the four of us, and again the problem is mwenye mmeenda kwake pia akona watoto, akona familia, and you can imagine how the burden was. Mumeenda mjapeleka maziwa, mjafanya shopping, like tuko tu sisi. So at some point tuka feel iyo heaviness, iyo load, it's too much. And that's when my mom decided, I think it's time for us to move. Twende wapi? Ushago. And so going to Ushago, now we had to accept the situation at hand, and we had now to start another life tukiwa huko. So you can imagine, hata mtu yote sasa akizaliwa grow, ukiulizwa dreams zako, you all have this Nairobian dream. Hakuna siku unasema nataka kwenda Ushago nikayuko. You know? That moment where you get to a point yenye unarudi Ushago, it's not easy. Exactly. So the transitioning was not easy, but now we had to. So ndio sisi tumeenda Ushago, tukaanza kukaa na shosho, but I can say life was good. At least awoni mama kipigwa, hakuna hiyo mabishano, ukitaka nini mahindi unachomewa nini, at least life was good. Yes, you are in the village, but there is that contentment, because now the peace is there. Exactly. And so when we were there, I remember we stayed for like a year and a half. Nikaanza kusoma nikiwa huko, I started school there, and at least I was even doing well, because now you see you have peace, as you're saying. And now it reached a point whereby my dad now started looking for us, na akakuja akaambiwa tulienda wapi? Ushago. And so when he came, of course he was this apologetic, I'll never repeat again, I don't know what came into me, nini, so I'm here to take my family back, blah blah blah. So they talked, na shosho akakubali, so my mom to the mother to my mom, na akasema well, it's okay, you can go and start the life again. And so hapo ndo tukapata kumbe dad sasa aliendanga akachukua ngezo vitu umo, akahamia sasa Kayole. So when Kayole, of course, all this time tulikuwa tunaishi tu kwa single room. I used to call them cubicles. So we are there, na kwa hiyo maisha yetu humble, ikakuwa tu tuko simple nini, hakuna story mingi. But now it reached a point whereby life ikaanza tena kutransit into a better life, you know. So hatukuwa na TV for the longest time, TV imenunuliwa. Hatukuwa na viti for the longest time, viti zimenunuliwa. So for us, we never questioned like haya
kwani ulipata job? Si tuliassume ni mwanaume so uko na job so tuendelee na life venye iko. To soft life. Exactly, kuingia kwa soft life. That's the word, soft life. Okay. So tukatoka kwako ka single room, the same apartment tulikuwa tunaishi, ilikuwa na double room hivyo. So tukaenda kwa double room. And now sasa at least tuna feel life is moving on swiftly, life iko much better. But now it reached a point, there is a club my dad alikuwa anaendanga, it was somewhere to around your area. So this watchman comes and gets to my mama, akamwambia kuna kitu nilikuwa nataka kuambia na sijui wewe utaichukulia. So akamwambia Kimani na who is my dad, akamwambia Kimani kuna group yenye anatembea nayo na inajulikana hapa Kayole, haikuangi ni group nzuri. So my mama akakuwa like enemies of progress. Sasa huyu ameona maisha yetu imeanza kung'aa. Nyota imeanza kung'aa. Anakuja sasa kusema ati Kimani sasa ati anatembea na waizi. So it never made sense. So my mom never hakumind your story sana. But let me tell you, this watchman kept on coming to us like 3 times. Wow. And so alafu me and my mom were very close. So any transition in your life, we used to share a lot. And till to date, that's how we are with my mom. We used to share a lot. Hata siblings wengine wako wanajua funny thing. So one day my mama akaniambia, I think tutaenda tuchugulie kwa hiyo club tuone hao watu wenye tunaambiwa, because now my dad unajua okay alikuwa ni sasa hiyo ako na do, unajua vitu zimeanza kununuliwa, so her mind anashinda club, analala huko na kikunya nini. So wenyewe hotel kwa anatuambia siku moja nitawaita tu niwaambie mkuje mchugulie muone. So this one nakumbuka it was around 6 something, my mama akaniamsha, hebu tuende tukaconfirm tuone kama hiyo story ni ukweli. So tukaenda tukapip kwa uto tumbao. So for me I was going with that mentality ya nataka saa kuona ile gangster life. Unaona vile tunaanga kwa movie, mabunduki ziko hapo nini, unaona mwingine hadi anaipanguza. So that was my scenario when I was heading there. But now when we got into uzo mambao, nilikuwa tunaona watu wanakunywa, wanapiga kelele, like it was just normal, unajua. So I was like enyewe huyu watchman ana exaggerate vitu. So we went back, and after hapo I remember moving on forward, it reached a place whereby siku moja tu my dad akasema, by the way I want you guys to prepare, I'll be having some visitors. Si tukajua ni wale visitors wake wa kawaida. Tukachangamka. I remember my mom kwanza venye sisi tunapendanga wageni literally mpaka wa leo. Mom endea mahindi, endea nyeni, sijui nini juu ya mokimo. As Kikuyus with mokimo, kuna tu zile food ziko sangi. Mokimo is big. Mokimo is big. So we prepared and we prepared. Then my dad came. I remember there was one lady and the other ones were men. Hata wako wengi, I think walikuwa kama 5. So amekuja tushaanza kuserve nini, and at this point, so that's when my dad decided to do an introduction. Na alikuwa very easy. Unaona idhe wa kama wenye baba kama huyu anasemanga newe nyina washiana, ndio mama watoto nini. So na hiyo story ilaisha. So that's what my dad was. So my dad alikuwa like huyu anaitwa fulani na kuanzia leo ndio mama yenu mdogo. That's how brief the introduction was. So I think for me nilikuwa like okay. But my mom, she reacted immediately. I remember she just went outside and she went. Wow. So si tuko hapo tunaambiwa huyu mtakuwa mnamuita ni mama yenu mdogo, so mtakuwa mnamrespect venye mnarespect mwingine. So for us we are children, hatuwezi react. Hapo unajua wenye wababa wanakuanga meka sura zingine serious. Sasa hata hiyo nguvu ya kuri. And so at that point, that is when again life changed. When the other woman was introduced kwa familia my dad. So tukatoka kwa hii double room sasa. So mimi all this while ni so long as tunaishi poa, life is good, me I don't mind. But you see now for my mom it was really affecting her. So tukiwa kwa hii self-contained, ndio at some point my mama akaanza kukubaliana na the story yenye watchman alikuwa anatuambia, because at this point a lot of things were really happening. And time yenye tulikuja kuingia sasa kwa self-contained, ndio my dad sasa akaanza withdraw from our lives pole, because now the other woman is taking the whole of attention. I think something that really happens even today. Unapata mwanaume akipata demu mwingine huko mpango wa kando nje, then they decide to live life first. Family inaanza kufanya nini? Kutupona huko nje. And so at this point vitu zimekam zikaanza kuchange. It's a lot already for us, especially for me, because now
niko na akili na understand what is happening, leave alone my siblings cause ni wadogo. Unajua tulikuwa tunawadanganyanga sana. So niko shule, kumbuka hapa sasa nimeendelea, nimefika class 6, nimefika class 7. So it was just a lot for me and it was really affecting me so badly. So remember sometime nilikuwa na zuba. Mwalimu ananiambia nini, ninashanga hii ni story yenye siwezi share. You can imagine unauliza swali na mwalimu alafu namwambia budangu najua anakuanga mwizi, anakuanga dingo. You know, these are things that I used to see in movies. So the fact that it's happening to you, it's very hard. And so I remember it used to affect me so much. Nilikuwa tu nakaa niko a solo life and everything. And at this point ndio nikakuja nikaanza kuungana na bad company. And nikaanza sasa kuonyesha hizo forms za kwenda sherehe, jam session, tunaenda reggae sato nini. And then that's when I started using drugs. So when I'm here niko class 7, nimeanza ku affected sasa na drugs, nimeanza kunywa hizo makali nikiwa class 7 nini and all that. Ikafika place now our relationship even with my dad ikakuwa so much affected because ile love yenye ilikuwa before, it is not the love that yenye iko sahi. Isi love yenye iko sahi. So unapata ukitaka kuitisha kitu, you want to ask for something, even if it's money to do something, even if it's money to buy something, vitu zinakuwa so different. Communication unapata ni mbaya, unaambiwa we ngoja, pesa ni yangu si yako, ile siku yenye nitataka kupatia ndio nitakupatia nini and all that. And so nikaanza kufeel it's like we are two different people wenye hatuelewani ama hatujuani vizuri. And at that point I remember now the using of drugs, it became now too much. Nikaanza kugraduate from pombe naingia kwa bangi, from bangi naingia kwa jaba, hivyo. So ikakuwa ndio life yangu. And so now here we are, time inaenda, ndio mimi nimefika class 8, naenda kumaliza class 8, na kwanza kuprepare hata kama ni mattress na box nini and all that, because unajua admission ya form 1 it's always so expensive. So my mom started telling me fanya aje, hebu anza kwa babako anifungulie account so that I can save up some money, ndio by the time unaingia form 1 we won't struggle. Na hii job yao unajua ni job yenye ukienda you never guaranteed if they will come back. So anza ku raise your issue. So I remember it was very hard. Oh my goodness. I remember even there was some times whereby I wanted to communicate to my dad, but it was very hard unless to reach out kwa the second wife ndio information itamfikia. That's how life was. And so I remember when I got to him and I was like, by the baba, nilikuwa nafikiria kama unaweza fungulia mama account tuanze kusave doju, niko karibu kumaliza class 8. Akanambia umemaliza hata class 8 yenyewe, sasa mbona unaanza kunitisha pesa saa hizi jeni? As in he was ever rude. So I tried this like 2 times. Nikakuja tu nikamwambia mama, mimi sitakuwa nenda huko na ni right yangu naitisha, but naongeleshwa ni kama mimi si mtoto wake. Unaona hiyo story mimi sitawahi uliza tena. And so ndio sasa Dama amekuja, amemaliza class 8. Hizo newsletters shule zimefika, umeitwa shule nini. And our worst fears now came to reality. Wacha nikwambie, it took time before niingie shule sasa. My dad tunamtafuta, ukumbuke kazi yao ni ile mbaya cause kama ameenda amefanya ngori mahali, simu imezimwa, akona line kama sijui 100, akitumia hii line leo apigie watu wanapigia inatupwa. So unless sasa yeye kupigia you cannot make communications to him. It reached a point Mercy whereby it was very hard for us cause after our makarao realized juu sasa hizo mangori zenye walikuwa wanafanya they became too much. Na akaanza kutafutwa. So kwanza kutafutwa ndio sasa hapo makarao masiaidi wakaanza kukuja place yenye tulikuwa tunakaa, though hakuwa anakaa huko sana. So hata akikuja actually alikuwa tu ni kutembea, akuja dakika 2 aende, but it was long since we actually saw him. So I remember there was this point sikuwa nimeenda shule because I think I was very sick. And let me tell you, that was the first time niliona masiaidi venye ukuja wana search nini kila mahali. And I remember that point my mom alikuwa ananiambia, ukipatana na mtu hata akikwambia ni beshte ya baba yako sijui nini usijaribu kujua, mwambie hata baba yako hujamuona, cause saa hii tunaishi maisha ya kujificha, like we cannot trust anyone. You can imagine such kind of a life. And so I remember this point when my mom was warning me, usifanye, usiambie mtu, usiende. Kaona dirisha imenokiwa, madha kanambia ndio hawa cause welcome na civilian. Wacha wakuje waseme tunasikia Kimani alikuwa huku, wacha anze kutoanisha vitu mpaka wanafungua drawer na shanga sasa Kimani atatoshaje kwa drawer. Wameenda huko kwa kitanda, wameinua mattress, like the whole house was upside down cause wanatafuta my dad.
And I tell you, when I experienced that, it really hit me so bad. Like ilinihitilia, like what? This is the life now that we have adapted to. Life yenye it's not our fault at any chance. And so ikafika place now, first time yenye time nafaa kuingia shule imeisha. Second time ndio hii. All this time, remember, my mom is not working. So all your peers wako shule. My peers wako shule. Yani they are there trying to reach me out. Hey, Damuli ana shule gani? Mwana venye biology ni rahisi nini? Mwenyewe hata sijui by definition ya biology. So nilikuwa nawadanganya, nikaanza kushule ifya uongo to my other peers cause niko, I wish you guys knew whatever I'm going through, but it's something that I cannot tell. Na tena itaka aibu kuambia sijaienda shule. Unaona? And then I remember at this point, I was receiving a lot of judgment, especially with the people living around us, because wase walikuwa wanaona udem ako jaba kila saa, ako mahali anavuta mandom, so they never understood whatever was going through. And me sikuwa na mind by the, unajua anytime uko under influence ujalingi kenye watu wanakuambia ongea, shinda hapo ukiongea hata mtatukana na nao, because me I was like, I was wanasema nilikata shule, but if they knew the situation that I'm going through as to why I'm not in school, so I never used to mind whatever people are saying. So yeah, there you go, your peers are nini you ni blah blah blah. So mpaka saa zingine ulikuwa unalenga messages and all that, but if they knew how much you are longing, because it's always a desire for anybody mwenye ako primary. Juu mnachochananga kwanza kwa season kakumaliza primary. Unakuanga kwanza unajua kila mtu anajuanga utaenda either Alliance ama utaenda Starehe, you know those big schools. So unakuanga sijui nini mafanki, of course mnakuanga mmechochana watu wako high school. So you really have a lot of expectations. Yeah. And so all these my expectations zilikuwa, they were all scrambled down, and I was like, wow, now this is life. And so nikaanza kuadapt kwa hiyo life ya mtaa. I'll show the pictures utazieka hapa, you see my past tense na sasa place yenye niko sahi. And so this became too much to a point people are talking, it was affecting even my mom. Juu nilikuwa naenda sherehe, saa zingine nakuja nikiwa na hangover ama nakuja nikiwa maji. So madhi alikuwa tuna stress mingi sana. And at this point yako ilikuwa drugs na sasa at least you feel better. Yes. So this time, na hiyo ndio kitu yenye watu hujidanganya mpaka wa leo. People lie a lot to themselves when they say nikitumia pombe stress itaisha, ama nikitumia bangi or anything that's negative, it will easen up your burden. Let me tell you, that's a very petty lie, or that's a very huge lie. Because utakunywa, the next day you will sober up and the situation will still be there looking at you like, I'm still here, I'm here to stay, sina haraka. You know, so it never changes any situation. And that is one thing that I used to lie to myself. At that point I was feeling like, actually this thing is really comforting me. Na feel ile la venye na miss huku ya mzae napata na this company yenye niko nayo. And so when all that was happening, imagine ilifika place we had to sell a lot of things kwa hii self-contained. Tukauza TV, tukauza mpaka mattress, tukauza kabat, radio, a lot of things, so that we can be able to survive. Because now sasa na babangu responsibility sasa ameachana nayo kabisa. He was not even paying the house rent. So it's us to survive. And so at this point my mama akasema, itabidi tuishi kwa ile life yenye tumezoea, at least even if worst goes to worst, we can at least afford 2500. You can manage, yeah. Yes. So my mom sold a lot of things. Tukaenda tukatafuta how place inaitwa Matopeni. Hiyo place security yake ilikuwa that time ilikuwa very bit tricky, and ukiangalia distance sasa yenye brother yangu na sister yangu angekuwa natoka kwenda shule na ni asubuhi, ilikuwa bit insecure. So nikaambia mama aki, sasa tutaishiaje huku na security yetu nini and everything. So my mama alikuwa ananiambia, ukiwa unapitia shida hata kwa nyumba inatosha na choo utaishi hata kama iko wapi. You don't have otherwise with life. And through this journey I was learning a lot of things through my mom. And so I remember on our way back, sasa tulikuwa tushapata hao ya 25. On our way back tukapita place inaitwa Kayole 1, tuko na kibao ya vacant room. And so when we were there tukauliza price, tuko na it's almost the same na ile, tukakuwa at least hapa kuna watu around nini, ni place iko karibu na barabara, so security nini zina kazi kwa bit much better compared to where we went to Matopeni. And so we decided that is the house that we are going to settle in. So hatukuwa tunataka ile aibu ya kutolewa vitu kwa nyumba, make sure tu tumetoka na vitu zetu na tukahama tukaenda the other place. So I remember my mom said, this is much better, at least tunaomba hakuna mtu atakuja kutugongea mlango kila saa tukiambiwa nani anatafutwa. At least this place itakuwa ni place tu iko na amani. And that is one thing that people really don't know about life. You might be living in a 5-bedroom house but you don't have peace. There is nothing as much as important as peace. You can have money but hauna peace. Unaweza kuwa na bibi mrembo ama whatever but hauna peace, you know, and that's how life is. Yeah.
And so we moved to that single room and tukaanza tena life again from zero. And so when we were there, ikafika a place. Sasa imagine my mom now started working. Alikuwa nenda kwa estates, anakaa hapo anangojea hii kazi ya kufua nguo. So that's how we used to survive by then. But you see, the money she was getting haingeweza kunilipia shule, because hata akipata maximum 500, hiyo ni pesa tu either save 300 200 mkule, you see. And so life became even too hard and too worse. Ndio sasa that time imekuja imeingia, bado Dama hajaenda shule, niko tu huko mtaani. And so I remember ikafika place when one time my mom alikuwa anakaa kwa hizo place sasa zenye alikuwa anakaa kingojea kazi. She met with a woman alikuwa na stay kwa hiyo estate inaitwa Koma. So alikuwa bishtaki wa kitambo, akaanza kukatch up. By the way uliendanga wapi? Siku hizi unafanyanga nini? So akamwambia mimi this and this happened. Baba nani alikuja kwa hivi na hivi. So sasa maisha imetulemea. Tuko tu hata Dama hajaenda shule and this and that. So huyo mama akamwambia na mimi maisha yangu ili change, niliolewa na mzungu na hivi blah blah. So akasema I can help you guys but in one condition. If you guys are going to work for me kama housemaids and then in payment nita make sure Dama amefanya nini, ameingia shule. So my mama akaona okay, that's a deal. Tufanye kazi kama Mambochi ndio uingize Dama shule, well and good, that's a good one. And so remember this time mama alikuja akiwa na furaha, like at least amepata option yenye inaweza fanya niende wapi, niende shule. And so when she came na akakuja akatupatia the good news, to me nilikuwa like tena kwenda kufanya kazi kama housemaid kwa mtu ndio niende shule. Kitu yenye sijaiota ni kama venye unalizanga when you grow up, what do you want to come? What do you want to become? I want to become a doctor, a pilot. Unajua? Exactly, I was a young girl. Sasa here I am na hizi pressure za maisha, alafu nitakuwa naambia watu nafanya kazi ya maid, you know, haikuwa na connect. But again, who is my mom? My mom alikuwa tu na zile matafakari za babu, zile ma stories za wahenga. Yani anakubakisha ukifikiria uko like yenyewe, there is no other option to life but to just flow with whatever life is offering. And so I agreed to the deal, nikasema well it's okay. So mimi nilikuwa nilalange kwa hiyo mama, so ilikuwa tuna exchange shifts. So time yenye niko shule, mama anakuja anafanya nini? Anafanya job. Place yenye atakuwa ameachia anakuja anaendeleshea. And so the woman helped me, akani admit one of the schools iko Kayole inaitwa Brucewood, but sasa ilikuwa that time because I remember I was getting to school time yenye wasio walikuwa nafanya mtihani ya kwenda the next class. And the good thing is nilireport shule. So ilikuanga narauka 4 kama watu huo mama wanafaa kutayarishwa kama ni chai nini, amka I prepare, alafu sasa mimi naanza kuprepare kwenda shule. So at least my mom was trying so much, alikuwa na make sure amefanya kazi kama zote, ndio by the time mimi nakuja tu nafanya kitu kidogo na lala. But you know things zikaanza kuchange when we were in that house, because huyu mama alikuwa pia na msichana alikuwa amenishinda maybe na miaka kama 3 or something. So huyu msichana madharau, you know us ladies when it comes to madharau. Yani alikuwa anasikia ni kama hata nikilala naye kitanda moja, sijui analala na nini, ni kama analala na kunguni. Akaanza kucomplain ati sijui nalalanga vibaya, nafaa nitafutiwe mattress yangu ama nitafutiwe place nitakuwa nalala. Nikatafutiwa kama mattress, so nilikuwa nalalanga chini. Na funny thing, bed alikuwa analala ilikuwa kubwa sana. Na mimi yule mtu nikilala nalalanga hivi, nikigeuka labda nigeuke nikisimama, so siku understand. Okay, but anyway it was life. So this lady complained, nikatafutiwa mattress. I was like, for instance, I remember I used to have challenges with vitu kama pads. So unaweza pata time yangu imefika but sina pads, na nitaona tu pads hapo, nikichukua inakuja inakuwa issue, inakuwa kesi nini. So it was just a lot. But I remember when life ilikuwa inaenda hivyo, ikafika, it was this one Saturday we were doing a general cleaning, and I remember at this point I was cleaning the outside, mama alikuwa na clean huko ndani. So kama anafagia, huyu mama akakuja tu from nowhere, akasema nimeibiwa 10,000 kwa kibeti, sijui nini, na akaanza kulia, hata anaongea, but everything she was talking ni kama alikuwa anatuambia sisi indirect. So si akangoje, sasa alikuwa anangoja tumuulize swali. So mama wangu akamwambia, by the way bindo nilikuwa na clean bedroom yako, na by any chance, by any point hakuna pesa yote yenye nimepatana nayo. Akaanza kublow up. Sasa nataka kuniambia watoto wangu ndio waizi, mimi unajua hata naweza ekelea hata 50,000 sijui wapi, ama niekelea hata 20 bob mahali nisahau, but hiyo pesa itakaa hapo intact, haitawaibiwa, sijui nini. It was too heavy, especially for my mom.
Mama akakuja tu akaniambia fanya aje, I think afadhali turudi kwa shida zetu, enda uchukue tu vitu zako tutoke, turudi wapi? Turudi home. Hiyo story ya shule hata utasahau, achane nayo. Wacha nikwambie, it was very tough because now nilikuwa na enjoy, at least nimeingia shule, so life itaendelea, because I remember that point hako ameclear school fees yote because ilikuwa that term. So ilikuwa anze fresh the other year. So we packed everything and we went. So hata venye first time ilifika, ikafika mahali sasa hiyo deni ya school fees ikakuwa mingi, nikafanya nini? Nikafukuzwa, and that again was the end of my school. So I remember when that happened, now mamangu akakuja akakuwa msika, alikuja akakuwa na blood pressure. And this was really heavy on us because I remember my mom alikuwa anatapika mpaka damu, alikuwa amefura miguu, anakaa kama anatoka ngozi za white, like it was too much to witness. So nakumbuka, since it was heavy, now I took the duty ya kama mama. You see? Nikachukua duty ya kuwa kama mother. So wale maboys wangu tulikuwa tunaivanga nao mandom, nilikuwa naenda huko naambia manze nisaidieni, so hatuna sapa leo, nisaidieni chwani, hatuna nini. By then life ilikuwa at least ilikuwa rahisi, ungepata unga kupima ya mbao kama unataka kupika katen, skuma ilikuwa mingi, ukinini mbao, you guys are sorted. So hii ikakuwa life sasa. So I remember there was this one time when my mom was like literally so sick, and alikuwa ananiambia naenda, mpaka akaanza kunipatia zile words za mwisho, atile kwenye Mungu atakuja kubariki either one of you, msionyesha mtu mwingine madharau, kama huyu maisha yake iko chini muinue nini. Nakumbuka this time I started running. I was like ni kama saa maisha mama yangu kwa mkono yangu, because kuna zile dawa zenye alikuwa anahitaji pressure ikuje chini. So ni mimi nikaanza kukimbia, nikianza kwenda kona moja to another corner. And I remember on my way, I think it was on my way back, I remember I met with my dad. Alikuwa anaenda hiyo club yake fulani, and I was so excited. Nilikuwa like, hey, finally nimepatana na huyu mzee. Nikamwambia, hey baba, afu najisa roho ilikuwa tunadunda hivi. Niambia tu baba, aki mam ni mgonjwa na place yenye yako nimemwacha akiwa hali mbaya, natafuta 900 peke yake nimbaye dawa fulani afanye nini atulie. Akanambia ati watu wakiwa wagonjwa kuna kuangana options mbili, it's either mtu akufe ama survive. Sasa